ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ। श्रीलंका च हाई कमीशन ने वीजा जारी करना कीता बंद। भारत ने वीजा जारी करन ते रोक दे दावियां नूं कीता खारज। आस्ट्रेलिया च 17,000 तो वध नवे कोविड केस दर्ज। हस्पतालां च डॉक्टरां दी वधी चिंता। ते हुण खबरां विस्तार नाल। पश्चिमी अफगानिस्तान के हालात। शहर च तालिबान अधिकारियों ने पुरुषों ते औरतों के इकट्ठे खाना खान ते पार्कां च इक्को समय जाण ते पाबंदी लगा दी है। अफगानिस्तान के तीजे सब तो बड़े शहर हेरात च पिछले दिनी औरतों नूं ड्राइविंग लाइसेंस जारी करन ते भी पाबंदी लगा दी गई सी ते उन्हां नूं अपने पूरे शरीर नूं ढकण लई कहा गया है। जिक्रयोग है कि अफगानिस्तान च मनुखी अधिकारां ते औरतां दे अधिकारां दी खुलेआम उलंघना की जा रही है। तालिबान भी वादियां तो मुकर गया, जिस विच उसने अपने पिछले कार्यकाल के मुकाबले उदारता नाल शासन करन दी गल कही सी। श्रीलंका स्थित भारतीय हाई कमीशन ने श्रीलंका के नागरिकों नूं वीजा जारी करन ते रोक दे दावियां नूं स्पष्ट तौर ते खारिज करते हुए कहा है कि उन्हां दे वीजा विंग दे स्टाफ दे दफ्तर च हाजिर होण च असमर्था कारण संचालन च मुश्किलां आ रहीआं ने। हाई कमीशन ने एक ट्वीट च कहा कि हाई कमीशन इस गल तो साफ इनकार करता है कि उसने जहां श्रीलंका च भारत के कौंसलेट जनरल या सहायक हाई कमीशन ने वीजा जारी करना बंद कर दिता है। उन्होंने भी कहा कि कर्मचारी अपने काम नूं जल्दी ही आम वांग लियाउण लई पूरी वाह ला रहे हैं। उधर आस्ट्रेलिया च कोविड का कहर जारी है। पश्चिमी आस्ट्रेलिया ने कोविड के विस्फोट का अनुभव किया है, जिस विच रोजाना 17,033 नवे केस दर्ज किए गए हैं। चिंता की गल यह है कि महामारी की शुरुआत तो बाद यह गिनती सब तो वध है। इत्थे दस दिए कि डॉक्टरी माहर चिंतित ने कि पहला ही तनाव वाली सेहत प्रणाली अगले हफ्ते विच हावी होण जां खतरे विच है। ये कहंदे होए कि पाबंदियां नूं दोबारा लागू ना करना अफसोसजनक होवेगा। हर दम हर पल कौम दी होंद दी लड़ाई लड़न वाली कौम दे हर सिख दा फर्ज बनदा है कि सदीवी होंद लई जाना वारन वाले शहीदां दे हर इकट्ठ दा हिस्सा बनन तो कदे भी ना खुंजिया जाए। इस लड़ी तहत जून 1984 के शहीदों की याद ते पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी की शहादत नूं समर्पित 4 जून शनिवार नूं सैन फ्रांसिस्को विखे नगर कीर्तन ते फ्रीडम मार्च कढ़िया जाएगा। इस नगर कीर्तन च शामिल होने लई कैलीफोर्निया के सारे गुरुद्वारा साहब तो संगतां लई बसां दा प्रबंध भी किया गया ते समूह संगतां नूं इस नगर कीर्तन च हाज़री भरन दी बेनती भी की गई है। पार्लीमेंट हिल ते एनडीपी आगू जगमीत सिंह ने महंगाई की वधदी लागत नाल नजिठण लई परिवारां दी मदद करन लई चाइल्ड बेनीफिट्स अते जीएसटी टैक्स क्रेडिट नूं $500 प्रति साल वधाउण लई अपनी पार्टी दे प्रस्ताव ते चर्चा कीती ते नाल ही जगमीत सिंह वल्लों गर्भपात दी पहुंच बारे फेडरल सरकार दे हालिया ऐलान ते भी टिप्पणी कीती गई। I want to talk about what a lot of Canadians are worried about, what a lot of Canadians are feeling when they go to buy groceries or what they feel when they go to fill up their cars. The cost of everything is going up. The cost of gas has now hit about $2 or more for people across the country, $2 a liter or more. We're seeing cost of groceries so high that families are trying to find discounts and deals to get enough the food they want to celebrate Mother's Day or to go and visit a family member. They have to think twice. Can I do the road trip to go visit my parents or to visit my grandparents? Is it possible? Can I afford it? Families that were planning for maybe road trips this summer to visit relatives that are further away are now rethinking if they can afford it. It's seriously hitting families, and they're wondering what's going on and how can they can afford to live their lives now with the cost of living going so high. And at the same time, while people are struggling, families are struggling, workers are struggling, people are hurting. At the same time, we see these gas companies, these oil and gas companies, posting record profits. Imperial Oil has experienced its highest profit in 30 years. Cenovus increased its profits 7 times in 1 year. And Suncor has jumped profits 3 times. It's 3 times higher than previous year. So we're seeing significant and record profits for these large oil and gas companies. At the same time, we're seeing corporate grocery companies or grocery stores also posting huge profits. So
we see the cost of living going up. And anytime the cost of living goes up, there are winners and losers. The winners are these large corporations, the CEO, the shareholders, those at the very, very top are benefiting from the inflation. And we see families hurting. They are hurting because of this inflation. The cost of living is hurting families, crunching their budgets, making it impossible to do the things that they want to do, to be able to buy the food that they love or their family enjoys, to be able to travel and visit relatives that they want to visit. That's the reality. At the same time, as the cost of living has gone up and inflation has gone up, we've also seen that government revenue has gone up. GST, for example, has gone up because as the cost of things go up, the GST revenue for government has gone up. And so what we're saying in response to inflation, when the cost of living goes up, the only response we've seen from most governments is to increase interest rates, which again makes it harder for families. People are frustrated with that. And I put a question forward. Why is it that when the cost of living goes up, when inflation goes up, the only people that suffer are people and workers and families? Why is it that the only response? Why can't it be that we actually say, you know what, when the cost of living goes up, particularly when we know that it benefits corporations, that those corporations pay their fair share, that we put in place an excess profit tax on those companies that are enjoying record profits or much higher profits as a result of the cost of living going up, and that we take those profits and invest those back into people in a meaningful way. ਬਰੈਂਪਟਨ ਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰ ਐਡਰੀਆ ਹਾਰਵਰਥ ਨੇ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ 40% ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਰਵਰਥ ਨਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਐਨਡੀਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਡਰੀਆ ਬੈਰੇਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। Our auto insurance system in this province is broken. Together, we can fix it and put $660 a year back into people's pockets. And in places like Brampton, that number is around $2,000. And we can do it by banning increases in auto insurance for the next 18 months, by banning postal code discrimination, and by putting together a commission that can provide us with a pathway to reduce auto insurance rates with a public system or a combination of public and private system by 40%. 40% reduction in the price of auto insurance for all Ontarians. Everybody is quite concerned about the cost of everyday living. The affordability of everyday life is going through the roof. Auto insurance costs are unfair in Ontario. We've known this for years and years and years. We have some of the lowest accident rates in the entire country, and yet we have the highest auto insurance premiums. We need to fix this, and we can fix this. We can fix the auto insurance system and make it fairer for everyone. Once and for all, we can fix auto insurance. And this election, instead of a premier who works for his buddies, you can have a premier who works for you to fix the auto insurance system, and they haven't done it. They've disappointed for a very long time. We can fix it once and for all, and we're looking forward to doing that. This is something that is extremely troubling and very painful and hurtful for members of our Black community. And I have to say that our former Black Caucus members, the founders of our Black Caucus, put out a statement last night, and I stand by that statement 100%. We're looking at this issue very, very closely. We know that for years and years, 15 years of Liberal government, let me actually go back a little bit further than that, because you did mention the Mike Harris Conservatives. We know that Conservative cuts always hurt people, but the cuts to ODSP and social assistance back in the 90s was devastating. It really not only hurt people then, but then for 15 years, the Liberals didn't bother to fix it. And people became poorer and poorer and poorer. Toronto became the child poverty capital of Canada under the Liberals. And in the last 4 years, the Conservatives have continued to make things worse. So yes, we are committed to initially, with an initial increase of 20% of the rates, get people a little bit more money in their pocket. But we know that's not the end. It's the beginning. It's the beginning of acknowledging just the
the terrible circumstances that people have found themselves in for a very long time through no fault of their own, because governments have ignored them and treated them very, very badly. The whole system needs to be addressed, and we're committed to doing exactly that. RCMP ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਦਹਾਕਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀ ਵਸਨੀਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਾਰਜੈਂਟ ਰੂਪੀ ਬਾਂਸੀ ਨੇ ਹੁਣ RCMP ਛੱਡ ਕੇ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਬਾਂਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ जी, देखो मैं ਬੋਰਨ ਐਂਡ ਰੇਜ਼ਡ ਸਰੀ ਦੀ ਜੰਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਪੁਲਿਸ ਆਫਸਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰੀ RCMP 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਿਚਮੰਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਈ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਐਨ ਈਜ਼ੀ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਜ਼ ਐਨ RCMP ਆਫਸਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡਡ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਾਈਟ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਰਾਈਟ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ 'ਚ ਹੋਣ ਐਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਗੁੱਡ ਡਿਸੀਜਨ ਫॉर ਮੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ RCMP ਰਜਾਈਨਾ ਸਸਕੈਚੁਆਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਰਿਚਮੰਡ 'ਚ। ਸੋ ਰਿਚਮੰਡ ਐਜ਼ ਏ ਔਨ ਦ ਪੈਟਰੋਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਯੂਥ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਲੀਜ਼ਨ ਆਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੋਈ ਮੇਜਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਯੂਨਿਟ ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਬਾਊਟ 4 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਰੋਡ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਪੈਟਰੋਲ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਐਜ਼ ਅ ਪੈਟਰੋਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਐਕਟਿੰਗ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਚੈਲੰਜਸ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਯੰਗ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਪਣੀ ਰਿਕਰੂਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਲ ਆਫਸਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲਸ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਸਲੋਲੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਹੋਈ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਹੈਜ਼ੀਟੈਂਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਊਟਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਟਸ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੋਕਸਡ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਊਗੀ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆ ਚੀਫ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੋਰਮ ਲਪਿੰਸਕੀ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਸਨ ਕੌਂਪਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਪਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PCR ਟੈਸਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਰਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 27% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 23% ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕੌਂਪਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ICU ਨੰਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। The data we're sharing today is from Tuesday, May the 3rd to Monday, May the 9th. I'm pleased to report that we continue to see signs of declining viral transmission across the province. Our average PCR test positivity rate is about 23%. A month ago, we were around 27%. Compared to the peak in early January, we're almost down by half. This downward trend indicates that transmission is slowing. Virus levels in our wastewater are also trending down
almost at every site. That includes Calgary and area, which has been near the previous peak level but is now turned down. And most important of all, I'm pleased to report that hospitalizations decreased over the past week, including patients in ICU with COVID. It's still early days. All these numbers fluctuate from day to day, and they won't necessarily drop in a straight line from here. But it looks like the peak in hospitalizations was April 26, around 2 weeks ago, and with the experience in Quebec and Ontario, where we're seeing the numbers in hospital turn down over the past 2 to 3 weeks, following the same turn in wastewater and in case data. This is good news for Albertans and for our hospitals and our health system overall. Assuming it continues, it will mean fewer admissions, fewer beds blocked, and fewer staff off sick because of COVID. Now, admissions may not continue to drop straight down every day, but we hope to see relief soon for the staff and physicians in our hospitals. COVID itself is adding less to the numbers in hospital right now than we've seen in the past waves, but the system is under real strain nonetheless. As I've noted before, hospital occupancy is high in Edmonton and in Calgary in particular, and a few of the largest sites are operating at over 100% capacity. There have been peak levels on and off recently right across the province, but the pressure is concentrated in the two big cities in line with our usual trends. Overall occupancy in the 5 smaller regional sites in May to date is well within levels at this time of year in past years before the pandemic. In EMS and emergency in particular, we're seeing very high numbers of patients and pressure on response times as a result. As I said before, this wave of demand on the system will pass, but we can't just wait for that to happen. The system needs more capacity so that it's not strained so much at peak times, regardless of COVID. We're supporting AHS and adding staff right across the system, including in key areas, and I'm looking forward to giving an update on this in the coming days. As to why we're seeing such heavy volume right now, there's no one single cause for it. The realities is that volumes in emergency vary widely from 1 month to another month and year over year. We're seeing a cyclical peak right now, like some of the higher seasonal peaks we've seen in past years, and like we're seeing in other provinces. ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਵੇਕਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ੌਂਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪੰਡਾਲ ਦੁਰਲਭ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਅਨਮੁੱਲੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ, ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ। ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਕੁਝ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੰਟੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਮ ਨਾਟ ਐਜੂਕੇਟਿਡ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਕੁਝ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬਸ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਪ ਹੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਥੀਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਆਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਈਦਰ ਯੂ ਡਿਫਾਈਨ ਯੋਰਸੈਲਫ ਔਰ ਯੂ ਗੈਟ ਡਿਫਾਈਨਡ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਹਾਂ, ਇਸ ਇਨਵਰਡ ਜਰਨੀ, ਇਸ ਨਾਟ ਆਊਟਵਰਡ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 1230 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹਲੇ ਫਾਈਨਲ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਸਟੋਰੇਜ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡਲ ਨੇ, ਬਟਨ ਨੇ, ਸਵੋਰਡਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਗਰੀਨਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿਊਟਨੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਚੈਸ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ। ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਡਮ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਮੈਂ ਰੇਅਰ ਬੁੱਕ ਸਟੋਰ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਰੇਅਰ ਬੁੱਕ ਸਟੋਰ ਚਲ ਜਾਣਾ।
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਾਏ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਦ ਰਾਈਟ ਪਲੇਸ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸਿਸ। ਜਦੋਂ ਆਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਡਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਊ ਹਾਈ ਇਟ ਵਿਲ ਗੋ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਚ ਹੋ ਉੱਥੇ ਔਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੌਕ ਟਾਵਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਲੇਡੀ ਲੌਗਨ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਦ ਪੰਜਾਬ ਕੈਂਪੇਨ, ਦ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਐਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 1849-1858 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ। ਈਟੋਬੀਕੌਕ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਟੀਵਨ ਡੇਲ ਡੂਕਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਜੀਕਲ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। Back in Etobicoke Lakeshore, to stand alongside Lee and a number of women and men, as you see, who have direct expertise, direct knowledge and experience about what's happening on the front lines of healthcare here in Ontario today. But first, let me say, a couple of days ago when we released our election platform, our roadmap that will help our province grow once again. I was so proud of course, all of the elements of that platform, but when you think about how fundamentally important public health care is in this province, I was particularly thrilled with the work that our team, including our candidates, put into that election platform, put into that document, that work, again, in particular as it relates to public health care. And I just wanted to say here publicly to Lee and to the rest of our candidates who do have direct expertise as nurses, as doctors, in Lee's case, as someone who was running a hospital and doing so much exceptional work in that capacity. And by the way, in previous capacities within healthcare, I just wanted to say publicly to Lee, thank you so much for your advice, for your input, for your guidance, and most importantly, thank you, Lee, for the work that you have done throughout this pandemic to help support the families in this province who are often relying on a public healthcare system that has gone through so much over these past 4 years. A healthcare system that has suffered because of, as Lee said a second ago, the cuts and the chaos and the lack of commitment from the Ford Conservatives to a publicly funded universal healthcare system. Now, we know right now in Ontario that when you look at the stats, the numbers are of grave concern. We know, for example, that only about 40% of those who need MRIs in Ontario today are able to get them in time. We know that roughly 30% of Ontarians who need prostate cancer surgery are being delayed. They're stuck in limbo. We know that somewhere north of 160% of the young people in this province who need some kind of diagnostic procedure are being kept waiting. But it's not just about the numbers. It's about the stories and the people behind those numbers. It's about the families who are concerned, who in many cases are understandably scared about the fact that they're not able to get surgery for themselves, diagnosis for themselves, or for loved ones, for family members. This isn't good enough. An Ontario Liberal government would make the investments that are required to make sure that our publicly funded healthcare system is set up and is supported and has adequate resources to deal with the surgical and diagnostic backlog that is such a challenging circumstance for Ontario families at this critical moment. For example, according to the OMA, we know that there are roughly 1 million surgeries and diagnostic procedures that are part of the backlog. 1 million in this province. That rivals or is the same as Ontario's second largest city. ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਮੈਡੀਸੀਨੋ ਨੇ ਗਨ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਖਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। 18 ਮਈ ਤੋਂ ਗੈਰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। We are here today because we believe strongly that Canadians deserve to feel safe in their communities. And that sense of safety is shattered every time a shooting takes place. Gun violence is caused by a number of issues, including organized crime, trans-border crime, public health issues, and gender-based violence, which is connected to gun violence, which has gone up some 30% between the years 2013 and 2019. And I want to take a moment in particular to thank those women who have stepped forward in the face of the tragedy and the lived tragic experiences, who continue to advocate for good, smart policy outcomes to make our communities safer every day. Over the past 2 years, we have been implementing provisions of Bill C-71, which passed in June 2019. Last summer, new provisions came into force to enhance and expand background checks for those buying a gun. We also implemented new rules around the safe transportation of guns. And now we're here to complete in taking the next and final step in implementing Bill C-71. Today, I'm announcing the implementation of new, sensible, and safer rules around the sale and transfer of firearms. First, effective May 18, individuals and businesses transferring or selling a non-restricted firearm will need to confirm the purchaser's identity and validate that they hold and are still eligible to hold an appropriate firearms license, validate the transferee's license information to the registrar of firearms to avoid fraud and confirm that the license has not been revoked or suspended, and obtain a reference number from the registrar in order to proceed with the acquisition. And this all can be done easily and instantaneously through the Canadian Firearm Programs portal, which is available online 24/7. Secondly, firearms businesses will need to keep sales and inventory records for non-restricted firearms, which was the case until 2005. And this will make it easier for law enforcement to investigate and trace gun crime. I want to make clear that the records will be held by businesses, not government, and the police will need reasonable grounds to get access to those records. These new rules are a central part of our broader, ambitious agenda to fight gun violence and to keep Canadians safe. And it starts in our communities. We're working to stop and to prevent gun crime before it even begins through historic investments in prevention, most importantly, the $250 million Building Safer Communities Fund, which we have already begun to roll out. उधर रूस वालों कीते हमले तो बचन दी कोशिश विच लगे यूक्रेनियंस नू कनेडा लियाउण लई 3 चार्टर्ड जहाज आउण वाले हफ्तिਆਂ विच पोलैंड तो रवाना होणगे। इमीग्रेशन मंत्री सीन फ्रेजर दा कहना है कि यह जहाज 90,000 उन्हां यूक्रेनियंस लई होणगे जिन्हां नू कनेडा वास्ते एमरजेंसी ट्रैवल लई मंजूरी दित्ती गई है। पहली उड़ान 23 मई नू विनीपेग लई रवाना होवेगी, दूजी फ्लाइट 29 मई नू मॉन्ट्रियल लई रवाना होवेगी ते तीजी फ्लाइट 2 जून नू हैलीफैक्स लई रवाना होवेगी। फ्रेजर ने भी कहा कि यह फ्लाइट्स जंग तो बचन लई भज रहे यूक्रेनियंस लई उपलब्ध कमर्शियल बदलाव तो इलावा होणगियां ते इन्हां नू विशेष फंड विचों सबसिडी भी हासिल होवेगी। फिलहाल वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ विच इन्ना ही, होर ताज़ा खबरां लई वेखदे रहो चढ़दी कला टाइम टीवी। मैनूं दिओ आग्या, धन्नवाद।